my lampshade. Show niya po, lampshade niya. Side table sa lampshade. Okay, kailangan po yung mas maganda, yun ang mananalo. I repeat, show me a portrait of a bedroom. And bibilang po kami ng 10 para may portrait natin. Timer starts now. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Freeze po, freeze. Team A, kindly explain. Saan nakahiga? Lampshade. Side table. Ano po yan, ma'am? Bed. Okay, clowns. Sino pong panalo? Ang winner para sa amin, ang winner is Team A. Kasi talagang nakahiga siya. 1 point for Team A. Next, show us a portrait of a beauty parlor or a barber shop. Oh, beauty parlor daw po. Kailangan umorki na kayo ng banig. Sige. Ay, hindi po tayo nagamit ng props. Kailangan po yung sarili nyo lang po ang gagamitin. Okay? We will give you 10 seconds to form a parlor. And the timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Freeze! Wala pong gagalaw. Okay. Ano po, mami yan? Kami ay nag-hot on. Nag-party. Ako'y salamin. I'm the mirror. Steamer. Customer. T-shirt. Chair. T-shirt. At customer. Chair. Manicurist. And the mirror. Okay, clowns! Sinong panalo? Para sa akin, Team C. Okay, next! 1 point for Team A and 1 point for Team C. Show us a portrait of a funeral. Funeral. Funeral is... Show us a portrait of a funeral. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, freeze! Let's start with Team C. Mami, ano po yan?